Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum, everyone, and welcome to our talk. I hope everyone is well. We thank you very much for joining us. You know, you and I go to sleep every night, fully expecting to wake up. We accept that our lungs will draw in air. हमारे hearts जो हैं वो beat करेंगे 100,000 times a day. And without a single conscious command from us, this will happen. That's what we have taken it, accepted it. We expect the sun to rise every morning, the tides to turn, and the seasons to change, right? We expect that. We've never questioned it. We just accept ye hoega, spring aayegi, summer aayega, autumn aayega, winter aayega. Without thinking, we accept these things for granted. Why? We were not born with this blindness of acceptance. जब हम बच्चे थे कितने curious थे. Endless curiosity बच्चे में होती है. Looked at the sky, looking at a simple insect, looking at their hands, opening it, shutting it. So what happened? What happened कि हमारे में से ये awe जो है and wonder ये निकल गया. We've allowed the mechanical routines of modern life and the material living to strip away our sense of reflection. नहीं? वो हम नहीं we're not actually admiring it and grateful and thankfulness हर moment में नहीं है हमारे पास. What have we done? We've traded our divine wonder for basic entitlement in some cases. We just think we are entitled to it. Ye hoega, ye hoega, ye hoega. And when we ignore the creation, फिर क्या होता है? We ignore the Creator Himself. We do this within our own bodies by neglecting our health and discipline. And we do it at a larger society level as well, where Allah subhanahu wa ta'ala placed us to be khalifas, His guardians and His representatives. When humanity loses its awe, herato, hebat, jab ghaib ho jati hai of the Creator, life becomes mechanical, chaotic and robotic. We lose our higher self. Our standards drop. Our homes fracture. और हमारी communities को क्या होता है? They fall apart or they don't exist. Because we forget the Creator and replace the awe with mechanical living. But when you restore that awe, that wonder, that gratefulness, that admiration, when you truly recognize the untouchable perfection of Al-Khaliq, everything changes. Awe wakes you up, it demands responsibility. It transforms you to treat your body. You change your way, the way you look at your body, your family, your community, because you realize you're handling a divine amana. To correct this blindness and rebuild this accountability, the Find Your True training platform was established. It offers courses on scholarship to everyone. But individual change is only half the battle. For the community, we have the Masjid Active Leadership Project. Today's talk, like all our talks on the Voice of the People platform, are designed to wake you up and provide solutions. But they rightfully belong inside the masjid and the markaz, which is the markaz. If our local masjids were actually functioning as true prophetic hubs of society, we would not need to host these shows, these talks. This level of education and community protection should already be flowing from every mosque. If it's not doing it, it's not performing at prophetic standards, and it's your and my responsibility to get it there. Today we are going to restore that lost sense of awe जो हम में से गायब हो गया है. We are trying to instill that through this talk. We are honored to have
Dr. Farhana Shaheen, joining us. She's an award-winning mathematics professor with a PhD and over 38 years of international academic experience. Her pioneering work focuses on revealing the divine mathematical precision embedded within our real lives, Islamic rituals, and the Holy Quran. She shares our vision of the masjid and Taqwa Rising. She will be presenting the divine equation, how prime numbers protect and optimize life. Dr. Farhana, the floor is yours. Please introduce yourself, and we really look forward to learning from you. Jazakallah khair for giving me this opportunity. Jazakallah khair for making me a part of your team. Alhamdulillah. So, A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, everyone. I'll begin my talk with the beautiful dua. Rabbi Shrah, Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbi Shrah li sadri wa sirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. My Lord, expand for me my chest with assurance and ease for me my task and tie the knot from my tongue that they may understand my speech. So beautiful dua of Hazrat Musa alayhi salam. And this is something like we all should recite. So, like at least it gives you confidence, a lot of confidence. So my name, like she said, I'm Dr. Farhana Shaheen. Basically a mathematician, a maths lover. I spent 38 years almost in teaching. I've taught in Islamabad, also Islamabad College and various universities in Karachi and Islamabad. And then I went to Saudi, taught in Yambu University College for 10 years. And that was the time, when I started giving my talks. I did give some talks in Zabist and other universities also. But my basic aim over there was, to attract my students to us. Like when if me being a mathematician teaching maths, so where is maths in real life? Where is maths in Quran? So where is maths like when Allah talks about? So maths is not just on board. So I wanted to take them out from the board. I wanted to show them maths in real life. And that's what, actually was my encouragement that I started exploring about some numbers and all those things where we see these numbers in Quran. So just a minute. Okay. So Jazakallah khair. So I really liked your, like this thing. So I wanted to paste it here, the divine equation, how prime numbers optimize life. So here, when I say numbers, here you specifically mentioned the prime numbers. So just give me a little time to tell what prime numbers are. For those who know, well and good. For those who know and forgotten, we will recall. For those who don't know, it will be an information for them, right? So I just begin with an ayah of Surah Hashr. Okay? So the ayah starts with Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. هو الله الخالق البارئ المصور وله الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. So the last three ayahs of Surah Hashr, I have just chosen this one because here I will be mostly focusing on the Khaliq, the creator, and the Musawwir. So just keep all these things in mind, the creator, the inventor, the fashioner. So I'll try my level best to show you like Allah as the creator. So Al-Khaliq, right? The maker, the creator, inshallah. What you wrote, I pasted it here. I love the wordings and all those things. I mean, really, like you just said, like, like if the entire universe down to the very fabric, your physical DNA is encoded with a hidden sacred mathematical blueprint. So keep these things in mind, right? So like right now, you just see me, I see you, you can have a good look at yourself and all. So we just see ourselves as ourselves. Okay, but then after my talk, inshallah, you'll start seeing yourself in a different way, inshallah. So exploring prime numbers in our body is my basic focus, right? So what prime numbers are, I just need a little bit of time, but keep some numbers in mind. Okay, so Surah Fatiha, we all know that's the most important surah that we have to recite in every salah, and it has 7
ayah, right? So keep this number 7. And when you look at the surah, here we have the first 3 ayahs is about the praising of Allah, and then we ask Allah, then we tell Allah that iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, and then is the 4th ayah, ihdinas sirat. Now we are asking Allah to guide us to the right path. And then we tell that the right path is the one on which He has rewarded, and then the one not the path that who were like like uh, punished, right? So 7 ayah in this, so it's just short 7 verses. So why 7? So what is specific about 7? We will see. So just to go to it, right? So this is what I already told you. My slides have a lot of information, so if you want me to share my slides with you, so that's why, but I'm not going to read each and everything, right? So whatever I'm saying, it's already there, right? So the request for the guidance, so immediately after the Surah Fatiha, we have Surah Baqarah, and the surah starts with Bismillah Rahman Rahim. Whenever we recite Bismillah Rahman Rahim, we are actually reciting 3 names of Allah. Allah, Rahman, Rahim. Right? Three names. It's like a must for us. And then Allah begins with Alif Lam Mim, and then Zalikal Kitabu La Raiba Fi Hudal Lil Muttaqin. Again, now Allah says, like when we are asking for Ihdina Siratal Mustaqim, here Allah says, this is the book, and there's no doubt about it, a guide for those. So now our job is to find that guidance. Okay, so where is the guidance, and like what is the guidance about? Then I've chosen some ayahs from Quran where Allah says, then do they not reflect upon Quran? That's the question. And that's like a warning for us that Allah, I mean, like we are asking for guidance from Allah, and Allah is telling you are not reflecting upon Quran. We read Quran for the purpose of salah. Yes, there is salah. But do we also read Quran for the purpose of knowing what is in it? Why does Allah say like they are not reflecting upon the Quran? There's another ayah which is a big warning for us. Then do they not reflect upon the Quran, or are there locks upon their hearts? That means if you are not reflecting upon Quran, that means there are locks. There's something which is bounding us. Allah wants us to reflect upon Quran. Allah wants us to see. Now it depends with what perspective. Maybe if you are an alim and all, you will look at Quran about different things. If you are reading Quran from the perspective of laws, there are laws of inheritance, there are different laws for our life and all those things. So if you are looking from the perspective of biology, you will see so many things about the birth of Surah Alaq and all those things. My perspective is a little bit different. Okay. Another ayah is, have they not traveled through the land so their hearts may reason? Over there, Allah said that hearts will be locked. Here, Allah says that their hearts may reason and their eyes may listen. Indeed, this is not the eyes that are blind, but it's the hearts in the just they grow over. Now, Allah wants us to move around. Allah wants us to see His creation. Allah is Al-Khaliq. Okay? So, is Quran a treasure hunt? Quran itself is a treasure for us. So, is it a treasure hunt? Are we supposed to hunt what is in it when Allah says, so when we look at these, there are examples of these minor things which we think are minor, like an ant, a crow, a bird, a bee. But when you really search in it, you find a whole life in it, right? So my search was about some special numbers. And I have given talks, like I told you, like I've taught in Jammu University College in Saudi. So there I gave a talk on significance of prime numbers in Islam, right? So I cannot talk the whole of it because my specific thing is about our body, right? So the talk is on net, but if you want, I can give another talk about this in our rituals. But I've tried to, just to talk about a little bit of it because obviously we know like when we are talking about. So there are special numbers. So some of the special numbers are prime numbers. Give me time, I will tell you what that is. Then the secret behind Tesla's secret numbers, and the secret numbers are 369. Does Tesla's number
number, I have another top. If given a chance, it is beautiful. Our whole life rotates about this three numbers. Three numbers. Although we know that numbers are infinite, but all the numbers are, spiral in these three numbers. So that is a totally different topic. Right now I cannot, but I'm just telling about these three numbers to keep in mind. Okay, prime numbers are specific numbers, I will tell you, but Tesla's numbers are 3, 6, and 9. Okay, then there's a top about secrets of Fibonacci numbers and the secret of Kaaba. That's also a different talk. But Fibonacci numbers are special number. Fibonacci was a French mathematician, and he, introduced these numbers 0, 1, 1, 2, 3. Like, how do we get numbers? Are like you just start with 0, 1 and adding the previous two. Like 0 plus 1 is 1, 1 plus 1 is 2. So these numbers are mixed numbers. Like we have 2, 3, 5, 8. So we all know about numbers. We have odd numbers, we have even numbers. We know Allah loves odd numbers. Allah talks about like Allah is witr and Allah loves witr. There's also a hadith, so odd numbers and all. But this Fibonacci sequence is a mix of all numbers. Does have some odd numbers, some even numbers, but it's very, very, very. It's a beautiful story about Fibonacci sequence in our real life in the location of Kaaba. That's totally different. But when you notice, we have this number 3 in it, and there was number 3 in Tesla's number, and number 3 is also a prime number. Okay, so there is something specific about number 3 which I cannot talk right now, like I said, but I would love to ask about number 3 in your life. Like, just any one of you can raise your hand and just tell me, like, if you do anything thrice daily, or if you are told to do anything to do thrice daily, if you do intentionally, unintentionally, if you are being guided by Allah, you're guided by Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam, any hadith, anything anyone would like to share, I would like to know that. Anyone. You do anything, think about anything that you do thrice daily. Anyone? Does anyone have meals 3 times a day? ये तो खाते हो 3 दफा खाते हो दिन में? Yes? Alhamdulillah, I recite 3 times Surah Falak, 3 times Surah Nas, and 3 times Surah Ikhlas every night. That puts a great effect on my sleep. Alhamdulillah. आप घर से निकलते हैं, 3 बार पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह। Qultu ala Allahi wa la- समाल सलाम फेरते हैं और फौरन क्या कहते हैं 3 बार 3 बार? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नहीं, एक मरतबा अल्लाह अकबर और 3 बार इस्तगफार। हाँ, 3 मरतबा 3 इस्तगफार। बार अल्लाह। जी, जी। Yes. And many. अभी हाँ, आप many सोच times रहे we have. तो अब आपको पता होने शुरू हो जाएंगे कि कितनी अहादीस है जिसमें 3 टाइम्स है। ठीक है, जी, तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ प्राइम नंबर्स का। ठीक है, प्राइम नंबर्स हमारे पास, क्योंकि मैं बहुत मैथ्स नहीं बात करना चाहती, लेकिन थोड़ा जी, सा तो बताना है। वी हैव नंबर्स, हमारे पास जो नंबर्स हैं नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 से शुरू होते हैं, होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, फिर इंडिसेस में नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, रैशनल में फ्रैक्शंस आ जाते हैं कि आधी रोटी खाई या पाव पौनी रोटी खाई, तो वो रैशनल्स हो जाते हैं। इरेशनल नंबर की कहानी बिल्कुल एक डिफरेंट है कि जो ना रैशनल हो, जो आप फ्रैक्शंस में ना लिख सकें, सबको मिला के रियल नंबर्स हैं और सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, जो कि एक अलग कहानी है। लेकिन मेरा फोकस यहाँ पर है ये नेचुरल नंबर्स पे। ठीक है, 1 2 3 4 जो हमारे काउंटिंग नंबर्स, उनको नेचुरल नंबर्स कहते भी इसलिए बिकॉज दे वर इंट्रोड्यूस बाय काउंटिंग शीप एंड ऑल दोस थिंग्स। सो इन अमंग द नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 देयर वर सम स्पेसिफिक नंबर्स, right, which were like you could not break it. For example, if I say K 16, okay, so I can break 16 as 2 times 8, I can break it into 4 times 4, I can break it into 1 times 16. Breaking means like you are factoring into 2 things. But the numbers like 2 3 5 7, you cannot break it other than just 1 times. Okay, 1 times 7, 1 times 5. So those numbers which can be factored only in exactly 2 numbers, which is one, the 2 numbers have to be 1 and itself, they are called prime numbers. Now 1, I cannot break it because 1 you can only write as 1 common number, 1 times 1. So 1 is not a prime number.
ٹھیک ہے. ون اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رکھا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ اللہ ہیز میڈ ایوری تھنگ ان دس ورلڈ یونیورس ان پیئرس. ٹھیک ہے. if you talk about a girl or a boy or woman and a man or night and day or subah or sham, there's so many things where Allah has declared in pairs. So pairs two. So the prime numbers begin from 2 with 2, then 3, 5, 7, and they are there on the screen. And you can see that 2 is the only even prime number. Because after 2, we have multiples of 2 that are not prime. So 2 is very specific. It's the only prime number. And then it begins with the odd numbers 3, 5, 7, 11. So please keep these three numbers in your mind, right? And 7, like I said, Surah Fatiha, mein 7 ayat, right? Kyun hai? Allah knows best, lekin 7 ayat hai. Or 3 times ke, ab aap, you can think about more and more and more about what are three things in that you do in your life. There is a lot. Okay, that's another story. Like I said, composite numbers, the prime numbers which are not the numbers which are not prime are called composite numbers. So hum usko alag karke, we are going to focus on prime numbers. And like I said, 2 is the only prime number, and all prime numbers are odd, right? Then there's a, like if you're interested, this is just an information. There's a Sieve, which is called Sieve of Eratosthenes, which was who was a mathematician who just introduced you write all the numbers, maybe like from 1 to 100, cross out, leave 1. One ki kahani bilkul hai. 1 is not a prime. Leave 2 and then cross out all multiple of 2, then leave 3 and cross out all multiple. So you are actually sieving these prime numbers. So this is very one way of finding out like कि कौन से numbers priming. तो जैसे हम छलनी में छानते हैं तो आप इसको छान रहे हैं, right? So ये Eratosthenes ने वो बंदा उसने इंट्रोड्यूस किया था sieve of Eratosthenes. So prime numbers are not easily found. It's very difficult, and it's very difficult to break prime numbers. If you cannot break prime numbers in all these things, so there are like some numbers which are specifically you cannot, yani they are like locked. Okay? It has something like you cannot write into as multiples of any. So I've just put the link also in it, and there's a spiral of prime numbers. I cannot talk about it right now, but the link is there. It's beautiful. Like we just write down the prime numbers and all, they will form a spiral. Our whole world is, rotating around a spiral. Hamari kehkashaं ho gayi, hamari zameen, like it moves around the sun. So, but the whole thing, even the sun, they're all moving in the spiral. So spiral stories again, something else is something beautiful. If given a chance, inshallah, I will someday. But my focus is size, right? So like it's already said, three things in your life you already know. So now we know that 3 is a specific number, which is also a Tesla number, which is also a Fibonacci number, and which is also a prime number. There's something special about 3. Okay, so I just, included one of the hadith, but there are many hadiths, like knock 3 times when you visit someone, and if the door is not open, you can leave, and then drinking water thrice, and then when you're sleeping, you have to clean your bed, wipe it out thrice. It's thrice, and then like if there are 3 people, then you need to have a jamaat. So that is the hadith about that. So be careful about those things and also, but it's minimum 3 people. Okay, 2 people. So with 3 people, you need to have a jamaat, and that's the hadith about it. And there are many others which I could not include. Then for the nikah, 3 times I do. For the divorce also, it's a must, like 3 times, not at a time and all. The conditions are there, but like 3 times divorce. Then coming up with some more prime numbers, like I said, 5 is a prime number. I showed you my hand. So my hand, there are 5 fingers here. So my body is totally separate, but just to, like we have the 5 pillars of Islam, right? And then we have the 5 time daily prayers. And in the daily prayers, the obligatory, the fard namaz are 17. 17 is again a prime number. And in each sajda, we say Subhana Rabbil Ala. In each ruku, we say Subhana Rabbil Ala 3 times. And if it's not 3 times, then we say we should be saying it in odd number. Okay? So, but minimum is 3 times that we say, we offer. For the sajda, when we go to the sajda in the state of prostration, 7 of our body parts touch the ground. So 7 is the prime number. And then when we are doing the wudu and all these things, we wash our hands daily. I told you, like, there are so many things. Now you will start realizing, like, 3 times the hand and 3 times the nose and whatever it is. It's like all whatever you're doing,
intentionally, unintentionally, are in prime. The circulations of circumference, Kaaba Tawaf is 7 times. The Sa'i is also 7 times. That's prime number. There are 7 rituals of the Hajj. So, I mean, we already know that, right? And then for the Eid al-Adha, either you have to slaughter 1 sheep, 1 goat, or if it is a cow, you can have 7 parts of it. You divide it into 7 parts, and then you can distribute it. So that's also a prime number. Eating hadith about eating ajwa days, that's also prime numbers and all those things. Reciting adkar, we, like I said, when we leave the house, we say Bismillah tawakkaltu ala Allah 3 times or 7 times, Allahumma ajirna minan nar, and Darood 11 times. So we are told to do it. But there is something specific about prime numbers, something that you cannot break, and something that shaitan cannot break. Because if you know, like there are 3 jamarat, and the jamarat are like the places where shaitan, there he was going towards Hazrat Ibrahim to, distract him and all those things. And after the 3rd time, he returned back. So there must be something that in these numbers which are interlocking, which are saving us. When we are told by Allah to do it, there must be something. And when in this story of Ashab Kahf, they were like, Allah says there were 3, or the 4th was a dog, there were 5 or 6 was a dog, 7, 8 was a dog. 3, 5, 7 are prime numbers. It could have been like 3 or 4 people or 5 people. No, specifically the prime numbers. And then after Allah stopped, and normally people say that there were 7. But Allah knows best. Wallahu alam. Right? So now my specific talk on Khalik. And Khalik, the creator, has created the whole universe. But I'm going to specifically talk about, certainly we have created man in the finest of modes. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. And Allah says this verse after swearing for most important things, like وَالتِّينِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ, talking about fig and olive. And then Waturi Sinin, the Mount Sinai, and Hazil Baladil Amin, the city of security, Makkah. But we know that the background is the prophets who belong to these places and all this. Like Teen Zaitun is specifically from Palestine, and also we can talk about Hazrat Isa, we can talk about Hazrat Ibrahim. All the prophets we know that who were like related to Palestine, and then Hazrat Musa and Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam, of course. So after swearing about all these things, what is Allah declaring? Allah declares, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. So here is the khalaqna, here is the taqleed, here is like Allah is al-Khaliq, and Allah is swearing by all these things that Allah has created man in the best of its best, right? So we are going to explore now, like, okay, Allah says, so we can even look at us, alhamdulillah. We have a balanced body, our head is like we are in a vertical position, unlike the animals which are in the horizontal, their heads are down and all those things. So that is an obvious taqleeq, and alhamdulillah, Allah has given us, we are one of the best creations of Allah, or the best because Allah has declared it. So let us now explore the secret behind this ahsan taqweem. Okay, so let's see. Like when I showed you my hand, I said 5. Okay, so that is one of the prime numbers. So keep in mind the prime numbers. 2 is a prime number, 3 is a prime number, 7 is a prime number, 13 is a prime number, 11 is a prime number. Now, where do we see these numbers in our whole of our body? Seriously, from head to toe, even inside our body, even in our organs. So let's start our journey, okay, inside our body. So let's see where we have prime numbers in our body. Okay, now relating to one of the ayah, Surah Al-Qamar, Allah says that Inna kulla shayin khalaqnahu biqadar, that indeed all things we have created with predestination, अंदाजे के मुताबिक एक एक चीज को कैलकुलेट करके बने. अल्लाह ने कहा है सारी खलक, सारी तकलीफ, बट माय फोकस इज ऑन आवर बॉडी. कैसे कैलकुलेट किया और किस तरह से कैलकुलेट किया, ठीक है? एंड I already talked about this ayah, and I want to talk it about क्या ये लोग कुरान पे गौर फिक्र नहीं करते, इनके दिलों पे ताले लगे हुए हैं.
Okay. Now, inside our body, we have one head, two hands, two legs, right? We have one head, but there are two parts of our brain. Okay, the right and the left, and even the thinking and the process and everything is still totally different. We know that, right? For the working of the left side and the working of the right side is totally different. Some people are right-handed, some people are left-handed. There's also, so we have two parts of the brain. We have one nose, but two nostrils. We have two eyes, two ears, two cheeks. We have mouth, but two lips. So they are all in prime numbers. Going down, our fingers and the toes. We take this here. Yeah. So if you count your fingers, right, and your toes, two hands, prime, five fingers, prime, 2 feet, five toes, prime. Then inside. Now we are going to go inside. Like I said, we are going to travel in our body, right? Now two hands, and then you can see if you move your fingers, like we have three, two knuckles, right? And three parts separated by two knuckles. And over here in our palm, sometimes, God forbid, when we felt this is the place where sometimes we feel really, really, it's like it's painful. And there are 19 small bones. 19 is a prime number. Okay. And inside here also we have five bones. And then human arm, above we have one bone and two bones here. So in the arm there are three bones in total. And then total number of bones only in our arm is 37. 37 is again a prime number. Similarly goes for the legs. Then number of ribs. They are not prime. Okay? It's 12. But these 12 pairs are arranged in prime number. There are 7 directly connected to the sternum. You can see that. And there are 3 connected to the cartilage. And there are 2 floating. 7, 3, 2. Prime numbers. And then 12 pair of flexible ribs. The way they are arranged is like the first 7 are increasing and the next other 5 are decreasing. So 7 and 5 is again prime numbers. There are 29 bones in our skull and there are 29 bones in our spine. 29 is a prime number. How to find if your number is prime is another story, right? So in short, I'll just say like now you have your phones. So you can just, find the under root of 29, which is near to 29 is 16 and 25. Yeah, it is 5 point something and all. So you just find the under root of the number, whatever the number, not only for 29. You find the under root and then you have to write all the prime numbers before that. Like under root 29 is 5 point something. So all the prime numbers before 29 are 2, 3, 5. You divide these numbers by this number. If this number is divided by that number, then it's not a prime. If it is not, so 29 is not divisible by 2, not by 3, not by 5. So 29 is also prime. Okay. So you can check that also. Like I said, 29 bones in our skull. Left brain, right brain, we already know that. It's divided, right? So human brain and all, like I said, I have put some more information about it right now. Talking about the ear, right? The smallest bones in our body are found in our ear. I don't know if you knew about it. For me, it was a surprise when I was searching about the numbers and the bones that we have bones in our ear, and those are the smallest bones. And how many are they? There are 3 small bones. And these are the bones which can actually hear. These are the bones who, right, can hear sound. Science has proved that. You can see in this corner, right? You can see the 3 small bones on the finger of in the picture. And then when we move, like I'm talking to you people and all this, I'm moving my hand, I'm moving my head and all this thing. 3 things in our body work, right? So the brain, the muscle, and the skeleton. The brain sends messages to the muscle, and the muscle contracts, and the pulls the bone attaches. So whatever we are doing is it's the act of 3 things in our body at a time. And looking at the skin, there are 3 layers of the skin. And this is just an information that this person, Tagatat, an Asian,
He was doing research on skin, and then he found his research in Quran when Allah talked about the hell fire, and that said that their skins will be burned. Again, it will be made back and all those things. He read about it and he actually accepted Islam just for one ayah. That's why we say that how important it is for all of us to read Quran, to know about it. So that's about the research and all those things. Then for the hair also, it's made up of 3 layers. You want to research, you can research more. And 3 layers of the hair are cuticle, cortex, and medulla. And then the whole body is covered, right? I hope I've covered the whole body and the skin and the hair. Now we are going inside our body, and inside our body we have these organs. And when you count them, there are 11 internal organs in our body: the liver, the heart, and the kidneys, and all those things. See, so Allah declares, बेशक हमने हर चीज को एक मुकर्रर अंदाजे के मुताबिक बनाया, हर चीज. So हर चीज के अंदर I have just focused on our body, and we found कि वो मुकर्रर अंदाजा अल्लाह का क्या था. It's surprisingly made up of all prime numbers. I've just mentioned about this ayah and the surah here. Then going inside our womb of a woman, right? Allah has said that it is protected by 3 ways, teen andhere, right? And those 3 ways are definitely the abdominal wall, the uterus, and the membrane. It's a difficult name, so so we know it about it. So that's also mentioned in Quran. And the 3 ways of darkness is like Allah has mentioned it as a 3 ways of darkness. Then we come up to the human chromosome, right? So they are in pairs of 23 different chromosomes. 23 is also a prime number. Quran mentions men 3 times, 23 times, and women 23 times. Now, I don't want to go into the detail of this because this is again a totally different story. People have done research on it, and the people have found that where Allah mentions about the morning and the night, evening, it's same numbers. Allah mentions about the malaika, the angels, and the shaitan, it's same numbers, different numbers. They are not prime numbers, but they are balanced. There are same numbers in all those things. So similarly, I just took one of the slides from there, like Allah has mentioned 23 times about women and 23 times about men. And I spoke about the chromosomes and others. So we have, total the miraculous connection between the Quran and human chromosomes. People have done research upon it, so I've just added in it. Okay. Now about our blood. Again, our blood is divided into 3 parts too. Right? The red blood cells, the white blood cells, and the platelets. The heart, it's one. Right? So we can say it's not a prime. But its function is not like just like, it has 4 chambers. Again, 4 is not prime. But the 4 chambers are divided equally into 2 chambers here, right? The left atrium, the right atrium, the left ventricle, and the right ventricle. So it's again divided into 2 parts for the pure blood and for the some more information about it and all. Then 3 types of blood vessels are in heart: vein, artery, capillary. Again 3, a prime. Some more information about it for you people to know. And I believe I've covered everything. If there's anything left, you can let me know. Jazakallah khair. Thank you, Sister Farhana. So we're open for questions, and we have a survey for you. So the significance, Sister Farhana, kya hai? What is the significance of this? The prime number. Why? Why is it so key? Protection is the protection. When we are like, I told you 3 is a specific number. And somehow this number, like when we talk about the things like 3 things, you recite 3 times and all this thing, it's the protection. These are the numbers which cannot be broken.
So it's what is our protection? Our basic protection is a protection from shaitan, right? Right? So we have to. So when we are told to recite prime numbers and all those things, these numbers are numbers which cannot be broken. So that means there is something that shaitan cannot break. There is something which stops shaitan. Right. So that's why when I said that the three Jamarats are basically like shaitan was going after Hazrat Ibrahim, trying to pursue, not to go for the, like he was going to sacrifice his son, Hazrat Ismail alayhi salam. But after the third time, he turned back. So there is something, that's why I said that there is something in our body, which is like, in these numbers, which is protecting us. And then when you are told by Allah, we are told in prime numbers. So the very idea that everything is built like that is in itself protecting us. Is that what it is? Yeah. It's quite something. Alhamdulillah. Subhanallah. One Any more question? thing I want to add. So prime means like pair, matlab pair, joda. So we individual, nothing. Prime is not pair. Time is not. No, I Prime mean, number, no, not pair. I mean two, more than one. I mean, I was wrong. none. Two, Prime has nothing to do three. with more than all. Prime numbers are numbers which cannot be broken into the parts other than two numbers itself and one. So it's 2, 3, 5. Yeah. Okay. So Two, if two, three. so I means there is no individual is prime. So always is that like a more than one, I mean to say. You know what I mean? Yeah. So it's for us to like individual, we are nothing. So a group more than one can impact something. But more than one is 4 also. More than one is 6 also. So we cannot just say more than one. Prime 1 is not a prime number. So when we are talking about prime numbers, we have to go after 1. But 2 is the smallest prime numbers. Then we choose those numbers which you cannot break. Like 4, you can break into two parts. 16 or 15, you can break it into two parts. So, I will think more. Alhamdulillah. It's really good, amazing. Allah is one. Allah is one. So one Yeah, Allah is also one. have its significance. One We are is one. We also are in ourselves one. But Allah Ta'ala is, of course. No, we are not one. We are in pairs. We have a Qareen with us. We are in pairs. Exactly the same in the form of a jinn. We are not one, even with Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. But Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said that like he has converted to Islam, his Qareen. But we have Qareen with us. We are not one. Only Allah is one. Expand on that, Sister Fana. Hmm? Expand करें और बोलें. हमारे साथ अल्लाह ताला ने एक पेयर बनाया है हर इंसान के साथ. ये भी मेंशन है. There's a hadith about it. एक करीन एक जिन है जो हमारे साथ है, वो हमारे साथ रहता है. वंस आई आस्क्ड माय शेख कि उसका काम क्या है, वो क्या करता है. तो उन्होंने कहा बस अल्लाह ताला ने एक बनाया है और हमारे मरने के बाद वो हमसे अलग हो जाएगा, लेकिन वो हमारे साथ होता है. और हम ये जो दुआएं और सब पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि वो जिन है तो वो शैतान के असर से, मतलब वो चूंकि हमारे से इतना क्लोज है तो शैतान के लिए आसानी होती है कि वो हमारी सीक्रेट्स को पहुंचाए सारा कुछ. तो इसलिए जब हम ये दुआएं वगैरह पढ़ते हैं तो हम उसको थोड़ा अपने आप से दूर करते हैं. सो हमारे साथ बिल्कुल हमारे ही पैरेलल एक जिन है जिसका नाम करीन है. जो करीन है उसका नाम भी वही है, वो वही है, बट इट्स नॉट मी. सो उससे हमने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है. तो हम ये दुआएं पर, अल्लाह ताला ने कहा है कि मेरा जिक्र करते रहो, तो अल्लाह ताला का जिक्र है. मैंने जैसे कहा कि हम कहते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तो हमने अल्लाह का जिक्र किया, हमने बिस्मिल्लाह पढ़ी, वहां पे भी अल्लाह के 3 नाम हमें जो है मिलते हैं. I see. Okay, Sister Shazia Zaib is asking you a question, Sister Vanna. So, she's saying, so what can we do with these numbers? I mean, other than what we are told by Sunnah, in any action, we cannot use these numbers in our zikr. Is that all the usefulness पूछ रही हैं? क्या है? बेसिकली नहीं, बेसिकली ये नंबर से हमने तो कुछ नहीं करना ना. बेसिकली हमें ये ख्याल करना है कि हम अगर कुछ कर रहे हैं
اور ہمیں کہا گیا ہے اٹس ناٹ لائک کہ ہم کہیں کہ چونکہ میرے فیوریٹ پرائم نمبرز ہیں تو میں اس کو کروں. میرے فیوریٹ بیسکلی پرائم نمبرز ہیں. آئی ڈونٹ نو فرام مائی چائلڈہڈ آئی ریئلی لو دیز نمبرز اینڈ آئی مین ایون وین آئی واز آفرڈ اینی تھنگ لائک بنٹیز اینڈ آئی یوز ٹو چوز ایدر 3 اور 5. کوئی اگر 4 دے دیتا تو میں کہہ دیتی یہ رکھ لو واپس. آئی ڈونٹ نو وائی بٹ اٹ ہیز. تو اٹس لائک اس نمبر کو ہم لوگوں نے یہ نمبرز کا انفلوئنس ہماری باڈی پہ کیسے ہے یا ہم اس طرح سے ہے ہماری. میرا کام ہے آپ لوگوں کو یہ اویئرنیس دینا کہ جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ 3 بار سونے سے پہلے 3 بار 3 کل پڑھ کے سونا ہے تو وہ ہمیں ایک پروٹیکشن دے رہی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ تو اللہ نے کہا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں کہا گیا, ہمیں بتایا گیا. لیکن بیسیکلی ہماری ایک اویئرنیس ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں جس طرح سے ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی تھا کہ وہ آڈ نمبرز میں کھجور بھی کھاتے تھے, اور ایون کہ 7 اجوا کھجور کی بھی بات ہے اس طرح سے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیث آپ کو ملیں گی. 3 ہماری there are 3 types of صبر, there are 3 types of نفس. ہماری نفس قرآن میں منشن ہے, نفس لوامہ, نفس ہمارا, نفس مطمئنہ, 3 نفس ہیں. تو میرا کام تھا ایک اویئرنیس دلانا کہ ہم کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں انٹینشنلی ان انٹینشنلی وی آر بینگ ٹولڈ ہم کر لیتے ہیں. سلام پھیرا تو ہم نے کہا آپ کہتے ہیں 1 دفعہ اللہ اکبر, آپ 4 دفعہ کہتے ہیں, آپ 10 دفعہ کہتے ہیں, لیکن ہمیں 3 بار تو کہنا ہی کہنا ہے. تو اس لائک کہ یہ نمبرز ہماری باڈی میں تھرو آؤٹ انفلوئنسڈ ہے, تھرو آؤٹ. اینڈ what I have noticed and what I believe is like کہ یہ ہم یہ نمبرز جو ہے یہ نمبرز ہمیں پروٹیکٹ نہیں کرتے, ان نمبرز میں کیے ہوئے کام ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں. یعنی سم ہاؤ یہ ایک لاک ہے شیطان کے اس میں کہ آپ نے 7 دفعہ اللہم اجرنا من النار پڑھی تو اللہ سے آپ نے دعا مانگی. ٹھیک ہے, اس طرح سے 7 دفعہ آپ جب بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 دفعہ گھر سے پڑھ کے نکلتے ہیں. 1 دفعہ بھی آپ پڑھ لیں ٹھیک ہے, سارا کچھ ہے, لیکن ہمیں کہا گیا کہ یہ 3 دفعہ پڑھ لو. تو اس میں کچھ تو سیکرٹ ہے اللہ کی, کچھ تو ہے, تو ایک پروٹیکشن ہے. اور جو بھی آپ دیکھیں گے جو باتیں جہاں پہ ہمارے پاس which protects us from شیطان, کیونکہ یہ دنیا جو کریٹ ہوئی ہے, یہ دنیا کا جو مقصد جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا گیا, that was a challenge between شیطان اللہ ہے. شیطان نے کہا تھا میں قیامت تک تیری لوگوں کو بہکاتا رہوں گا. اللہ نے کہا تھا ٹھیک ہے, لیکن میرے بندے جو ہوں گے وہ نہیں بہکے. تو اگر ہم اللہ کے بندے ہیں اور ایسے تو اللہ تعالیٰ نے ساری یعنی قرآن میں وہ ساری اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو وہ ساری کی ساری ہمیں سولوشنز دی ہیں کس وقت کس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا. There are many hands. I think we can go one by one. سسٹر سائمہ آپ بولیں, اپنا انمیوٹ کریں اور پوچھیں. یس سسٹر سائمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Thank you so much, Dr. Farhana. It was a very beneficial talk. بہت اچھا ریمائنڈر مل گیا. اور اس میں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ ہم سورہ اخلاص جو ہے وہ 3 ٹائمس جو ہے وہ ریسائٹ کرتے ہیں, مارننگ میں, ایوننگ میں, رات میں بھی. اور یہ اٹ سیلف جو ہے اٹ از این ایگزامپل آف پرائم نمبرس کہ میں آپ نے تو ڈیفینیٹلی پڑھا ہوگا اس کے بارے میں, لیکن میں باقی لوگوں کی انفارمیشن کے لیے بھی بتانا چاہتی ہوں کہ اس میں 47 لیٹرز ہیں, اور جو سینٹرل لیٹر ہے وہ لام, اس کے نیچے زیر ہے, اور 23 لیٹرز اس سے پہلے ہیں اور 23 اس کے بعد ہیں, جو ہمارے کروموزوم کے پیئرز ہیں ان کو مطلب آپ سمجھ لیں کہ ریپرزینٹیشن تو نہیں لیکن دیر از اے کوریلیشن. اور صرف اس لام پہ جو ہے لم یلد میں جو لام آتا ہے اس میں زیر ہے, اور اس کے علاوہ کوئی اور زیر جو ہے اس پوری صورت میں نہیں ہے. اور اس کے علاوہ بھی اگر اس کو فردر دیکھیں تو اس میں بہت ساری پرائم نمبرز ہمیں مل جائیں گے. تو وہ آپ کی والی بات ہے کہ اصل میں وہی بات ہے ویر آئیز گو دا مائنڈ گوز, جس کو ہم دیکھنا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا ہے کہ آنکھ کھول کے دیکھا کرو. تو اٹس اے ویری گڈ ریمائنڈر. جزاک اللہ فار ایڈنگ دس. اب میں نے آپ کو کہا نا کہ ان کی بالکل ایک ڈفرنٹ وہ الگ سے ہیں, رائٹ, کہ ہم جب ریسرچ لوگوں نے کی ہے
جیسے فیبونیچی سیکوینس کا میں نے آپ کو بتایا کہ فیبونیچی سیکوینس کا ایک خاص ریشو ہے، اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو مینشن کیا ہے وہ بھی خاص ریشو ہے. لوگوں نے بہت ریسرچ اس طرح سے کی ہے. سو جزاک اللہ خیر. ہم اگر دیکھتے ہیں قرآن کریم جو ہے اس کے جو بیسک ہمارے میسج ہے وہ کیا ہے؟ توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے. ٹھیک ہے، یہ تین بار پورا قرآن اس پہ بیس کرتا ہے. اور توحید جو ہے تو ظاہر ہے کہ توحید از 1/3 پارٹ آف اٹ. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ سورہ احد کو، سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھ لیں تو آپ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک قرآن کر لیا، مطلب ایک قرآن پڑھنے کے برابر. یہ بھی حدیث ہے. سو اللہ نوز بیسٹ کیا ہے. لیکن جو بھی بات ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سے سنیں، یا اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ان دا قرآن اینڈ آل، وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے ساری مخلوق کو جو ہے وہ پیئرس میں بنایا. تو پیئرس از 2. جزاک اللہ خیر. اینی ون ایلس؟ Yes, Brother Zulkarnain, unmute Kareem. Please ask your question. I hope I was not fast because I had to keep the time in mind. So Oh, you did well. I think we got it. Ji, Brother Zulkarnain, are you asking your question? you need to unmute, I believe. हाँ, unmuted भी हैं. आवाज नहीं आ रही आपकी, Brother Zulkarnain. आवाज नहीं आ रही. Okay, there's another question by Sister Shama somewhere here, but I don't think that's a prime number. She said something about 33, but that's not a prime number. But 33 is not a prime number. No, she said here, It's, नमाज के बाद तस्बीह जो multiple करते हैं of 33 times करते हैं, but that's not a prime number. नहीं, it's not. Brother It's an odd Zulkarnain, number. इधर डाल दें, चैट पे डाल दें अपना क्वेश्चन. अगर आपकी वॉइस नहीं आ रही, you have an issue with that, please ask Sister Fana on chat if you like. Sister Ishwat, please unmute yourself and ask your question. Jazakallah khair. It was extremely fascinating. I understand that any underlying mathematical structure and pattern indicates, it's a strong indication of divine authorship. The Fibonacci pattern itself, even in Christianity, has been called the divine fingerprint, pointing towards order and complexity in the world that is observable and points at evidence of the presence of God. I was, I couldn't help thinking that for a believer, we do understand that everything points towards God. We can hardly avoid any sign, any observable or unobservable, whether we comprehend it or we don't comprehend it. To the limits of our understanding, we understand that everything points towards God. I was also thinking of somebody called Rashad Khalifa, who was an American who was assassinated because of his heretical beliefs. And his whole foundational theory was that in 1974, he ran some computer algorithms. And he said the entire Quranic structure is based on code 19, which was his famous mathematical, And he said the number 19 is very integral and everything's structured. There are so many ayat. 114 is surahs are divisible by 19. And he had some interesting theories. He built a whole another mosque, which led him to like, I was wondering if you could tell us. और एक जो है डॉक्टर फरहाना, एक मतलब थोड़े मतलब मिस्टिकल टाइप ऑफ बिलीव्स भी है, ये अलीफ लाम मीम पे, और ये हा मीम ग्रिड्स बनाते हैं कुछ मैट्रिक्स की तरह, कुछ दे एट्रीब्यूट ऑल काइंड्स ऑफ मिस्टिकल सिग्निफिकेंस. नहीं, लोगों ने बहुत कुछ कर लिया है. जब अल्लाह ताला ने उसको सीक्रेट रखा है, अलिफ लाम मीम को बस कहा है कि मतलब एक एक लफ्ज का इतना सवाब है, ये अल्लाह ताला ने बताया है. लेकिन जब अल्लाह ताला ने उसका कोई तजुर्बा नहीं बताया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसा जिक्र नहीं किया, तो जो लोग उसको कहते हैं आई अवॉइड दैट.
I normally show what you can see. Like it's not like it's the है. मैं करती हूँ रिसर्च, मैंने नंबर 19 पे भी किया, नंबर 19 पे लोगों ने रिसर्च किया कुरान में, और देयर इज अ लॉट, लोग बाकायदा वो आया टू आया काउंट करते हैं, और यानी मस्ट फॉर एग्जांपल जैसे टॉकिंग अबाउट मंकी, ओके, सो इफ देयर इज मेंशन अबाउट मंकी, सो वो उसको काउंट करेंगे, उससे पहले कितनी आयत है जहाँ पे मंकी लिखा है उसके लेटर्स काउंट करेंगे, और उसके बाद फिर उसको वो कहेंगे कि बेसिकली वही मंकी के क्रोमोसोम्स हैं जो वहां पर हैं, वो बहुत डिटेल में लोग जाते हैं, मैं उसको थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। अब मैं बेसिकली बात करती हूँ, मेरा होता है कि जैसे मेरा ये होता है कि अगर अल्लाह ताला ने एक चीज क्रिएशन है, अल्लाह ताला खालिक है, और अल्लाह ताला कह रहा है कि अल्लाह ताला ने इंसान को हसन तकवीम भी बनाया है, तो मैं उसको फिर रिसर्च करती हूँ। फिबोनाची सीक्वेंस से भी मैंने किया है, फिबोनाची हमारी पूरी बॉडी फिबोनाची सीक्वेंस पे बनी हुई है, वो एक अलग कहानी है, नंबर 19 की अलग कहानी है। तो मैं आज फोकस कर रही थी अबाउट प्राइम नंबर्स इन अ होल बॉडी फ्रॉम टिप टू टो, हेड टू टो, तो उस तरह। तो मैं उन पे अवॉइड करती हूँ ऑनेस्टली, कि मैं फिर वो लेटर का नंबर दूं और वो आदात दूं और सर से करूँ, पीपल आर डूइंग दैट, बट आई अवॉइड। मैं बाय द वे वो भी हूँ, दावा का काम भी करती हूँ, आई मेंटर न्यू मुस्लिम्स, तो हमारी बाकायदा ट्रेनिंग होती है हमारे शेख के साथ, क्योंकि हमें अगर एक न्यू मुस्लिम को से बात करनी है, एक बिल्कुल नॉन मुस्लिम से बात करनी है जो कि अभी अभी रिवर्ट हुआ है, उनको समझाना है, तो हमने ये सारी मिसालें नहीं देनी कि नंबर्स में ये सारा कुछ करें, फिर वो वाली मिसाल ले आएंगे कि मतलब चले ठीक है सर तो एक ही है ना, तो क्या हुआ वाली बात फला, तो उसमें हम फिर अवॉइड करते हैं, एंड वी आर टोल्ड टू अवॉइड। बट दिस इज समथिंग दैट आई बिलीव, कि जब हम कहते हैं कि हम ये करें इस तरह से करें, अल्लाह ताला ने वो हमें जो अस्कार बताए वो भी प्राइम नंबर्स पे है, हमारी बॉडी बनाई है वो भी प्राइम नंबर्स पे है, तो एक प्रोटेक्शन है अल्लाह की तरफ से कि ये करें। और इसमें मतलब डेफिनेटली कि जब हमने 3 बार पढ़ा, हमें पता है, हमें अल्लाह पे इत्मीनान होता है, इतबार होता है, ट्रस्ट होता है कि मतलब वी आर टोटली प्रोटेक्टेड। हम घर से निकलते हैं, हम 7 दफा या हाफिजो पढ़ते हैं, राइट, आप 8 दफा पढ़ लें, 9 दफा पढ़ लें, आपको किसी ने मना नहीं किया, बट एक मिनिमम एक वो जो बताया जाता है उस तरह से, तो वो कुछ कनेक्शन तो है जिसपे मैं बात करती हूँ, Yeah, I और think you प्रूफ के made your साथ बात point. करती हूँ। Alhamdulillah, Jazakallah khair. Yeah, I was actually, Yeah. Alhamdulillah, again, like everybody else, running through all the things that we do in three, और वज़ा भी 3 बार कुल्ली करते हैं, 3 बार हाथ धोते हैं, ये सब, तो there is a very strong, अब, the thing is, there is tawakkul that from what we know and understand, we have to believe in what we do not understand because we don't know. Yes. Yeah. Yeah. Therefore, No doubt. absolutely. Thank you. Thank you, Sister Fana. Brother Zulkarnain, you're back. Do you want to ask your question? Do you want to try? Unmute करें. एक और question आ गया, Sister Fana, on the chat. Yeah. Okay. Can you see it or should I read it? Okay. Is Is there there any any significance? significance Huh. 33 and 34 in Tasbih, Fatima, especially since 33 and 34 are not, no, they are not prime numbers. ठीक है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि 33 टाइम्स का इट्स ऑड नंबर है, 34 ऑड नंबर नहीं है, इवन नंबर है, तो नहीं, मैंने उस पर भी देखा था, सोचा था 100 टाइम्स की जो हम तस्बीह पढ़ते हैं, 100 इज नॉट द प्राइम नंबर। बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं जो आप देखिए कि अल्लाह ताला ने उसको स्पेसिफिकली कहा, जैसे कि अंबिया पे जब नबूवत हुई है तो वो 40 साल की उम्र में, ये 40, द ईयर ऑफ एज ऑफ 40 इज वेरी स्पेसिफिक इवन फॉर अस ऑल्सो, कि हम उस एज में अपना सब कुछ कर चुके होते हैं, जॉब कर चुके होते हैं, पढ़ चुके होते हैं, शादी हो चुकी होती है, बच्चे, तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि विच इज नॉट अ प्राइम नंबर, लेकिन उसका एक अलग है स्पेसिफिकेशन और सारा कुछ, तो नो 33 34 इज नॉट एट ऑल। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? और अल्लाह ताला ने कहा, आप हदीस निकालें, आपके सामने है फोन, आप निकालें, तो उसमें हदीस है कि अल्लाह ताला वितर है और वितर को पसंद करता है, ऑड नंबर्स, तो या एज हदीस में मेंशन किया, या ऑड नंबर्स में डेट्स, हाँ, ऑड नंबर में खाते थे, और ऑड नहीं होता था, ऑड भी वो खास ऑड प्राइम नंबर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादातर प्राइम नंबर्स को वो करते थे, 3 को ज्यादा वो करते थे, और वो जो डेट्स थी वो ऑड नंबर्स थी, यस, ऑड नंबर्स एंड ऑड के अंदर प्राइम नंबर।
اور اللہ تعالیٰ نے جو پیئرز بنائے ہیں وہ ایون ہے. Very interesting. It's very interesting. Makes you wonder. ہاں اٹس لائک آئی سیڈ کہ یہ ایک ٹریجر ہنٹ ہے کہ آپ نے مطلب قرآن خود ٹریجر ہے, ہنٹنگ ہم نے کرنی ہے, رائٹ. سو می بینگ اے میتھمیٹیشین, میں جب کرتی ہوں تو میری شروع سے تھا لائک آئی لو میتھس لائک اینی تھنگ. سو الحمد للہ. تو لیکن میں اس کو تھوڑا سوچتی ضرور تھی کہ یہ کیسے, یہ کیوں, اس طرح سے. تو اس لیے میں پھر جب قرآن کو جب دیکھتی ہوں تو جہاں پہ نمبرز کی بات آتی ہے, اس کی بات آتی ہے, تو پھر میرا تھوڑا سا اور وہ ہوتا ہے کہ اچھا اور ذرا سا دیکھیں کہ کیا ہے, کس طرح سے ہے. لائک جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی بھی سورت پڑھ رہے ہیں, کوئی بھی آیت پڑھ رہے ہیں, جہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا ہوتے کہتے ہیں وہاں پہ آپ تھوڑا سا الرٹ ہو جائیں کہ الحمدللہ ہم مسلمان تو ہیں نا, رائٹ, ایمان تو لائے ہیں, ایمان کچا ہے ہمارا. پورے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ہم پورے نہیں داخل ہوتے, کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں, لیکن فالو اللہ کو کرتے ہیں, اسلام کو کرتے ہیں. تو جہاں پر اللہ کہتے ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے ناموں کے ساتھ اینڈ میں کچھ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ وہ عزیز الحکیم ہے, غفور الرحیم ہے. تو پھر آپ وہ جو آیت پڑھ لیں, پھر اس آیت کے بعد پھر پیچھے جانا کہیں گے اچھا پھر غور سے پڑھیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنے آپ کو حفیظ اور محیمن نہیں کہا, یہاں پہ یہ کیوں کہا, اس سے کیا ریلیشن ہے. ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ پرائم نمبر سے, اوور آل اگر ہوتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کیوں نہیں تدبر کرتے, تو when we are doing it we have to be very very careful کہ اچھا ہم پڑھ کیا رہے ہیں, کیا ہم ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں, ہاں ٹھیک ہے ہم بخشے جائیں گے, لیکن کیا ہم اس طرح سے بخشے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے, خاص طور پہ کہا. Could prime numbers have any legitimate conceptual connection to the Quranic numerical pattern, or would they that require evidence beyond the fact that primes are mathematically fundamental? Like I said, I don't like going into the details of, like Quran تو ہے, numerical pattern ہے, even کہ سورہ کوثر کے بارے میں ہے, اور بہت ساری چیزیں جب آپ اس کو پڑھنے چاہیں. لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ اچھا سورہ کوثر میں تو دیکھیں 3 آیات ہے, کتنی ساری وہ ہیں جو نہیں ہے, 3 اور نمبر پرائم نمبر نہیں ہے. ہاں یہ میں نے ضرور, کیونکہ میں نے کہا لائک آئی ڈنٹ ڈسکس دا ہول تھنگ, آبویسلی وہ میری الگ الگ کہانی ہے, اسٹوریز ہیں ریلیٹڈ ٹو قرآن. تو جیسے سورہ رحمان میں جو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہا ہے, تو 31 ٹائمز ہے. 31 از پرائم نمبر. اللہ نوز بیسٹ, اللہ نے کیا, لیکن ہمیں اللہ سے محبت ہے تو پھر وہ اس کی ہر بات سے محبت ہوگی, تو مجھے پرائم نمبر سے محبت. جی آپ بولیں بالکل ہے. ہاں پلیز بولیں brother Zaknan. Can you unmute yourself? Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Am I audible right now? Yeah. بولیں Okay. please. So my question is about جو کہ ابھی ایک سسٹر نے بھی شخصیت کا ذکر کیا تھا, ان کا نام میرے ذہن سے بھی نکل چکا ہے, کہ انہوں نے 19 کے نمبر پر جو ہے وہ کافی زیادہ کام کیا ہے. تو میں کرنٹلی ڈاکٹر اسرار صاحب کو پڑھ رہا تھا, تو انہوں نے اسی پر کافی زیادہ اس کو ایک طریقے سے اپریشیٹ بھی کیا ہے اس ریسرچ کو, اور انہوں نے تنقید بھی کی تھی اس چیز پر کہ یہ چیز جب ایکسٹریم پر جاتی ہے تو ظاہر ہے انہوں نے پھر کچھ رد و بدل کرنے کی کوشش بھی کی ہے, کچھ چینجز بھی انہوں نے لائی ہیں. جیسے ایک سورہ ہے, اس کی چند آیات کو انہوں نے کہا کہ یہ آیات بعد میں شامل کی گئی ہیں, یا یہ آیات اس کے اندر شامل ہی نہیں ہیں. اس طریقے سے یہ معاملہ پھر ایکسٹریم پر بھی پہنچتا ہے. تو وٹ کہ ہر چیز ویسے اس طریقے سے قرآن مجید میں مطلب ذکر بھی نہیں ہے. جیسا کہ اب اربع کا لفظ جو ہے 4, یہ تقریباً 16 مرتبہ, اربع یہ 16 مرتبہ یہ لفظ آتا ہے قرآن مجید کے اندر. اللہ تعالیٰ کئی چیزوں کے بارے میں فرماتے ہیں 4 یا 40, جیسے اربعۃ اشہر کہ وہ جو ہے وہ 4 مہینے مقدس ہیں. اسی طریقے سے 40 شہرہ, اس کے علاوہ عدت کی جو میعاد ہے وہ بھی 4 مہینے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو پرائم نمبر میں نہیں آتی. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تو بیسیکلی یہ میرا کویشچن تھا. تھینک یو سو مچ. میں نے آپ کو کہا بچے, میں نے ابھی آپ کو کہا کہ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے نا کہ پورا کا پورا قرآن پرائم نمبرز پہ, ایسی کوئی کسی نے کلیم نہیں کیا, ٹھیک ہے. میں نے تو خالی پوری باڈی پرائم نمبر سے بتائی جو میں دیکھتی تھی
اور کرتی تھی بتاتی تھی اس طرح. تو اگر وہ 40 ہے تو وہ اللہ دیکھیں ہر کام میں اللہ تعالیٰ حکیم, ٹھیک ہے, عزیز الحکیم ہے, حلیم الحکیم ہے, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی اسپیسیفک جو جیسے میں نے کہا کہ انبیاء کی نبوت وہ ایٹ دی ایج آف 40 آپ جب دیکھیں سارا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی 40 دن کے لیے بلایا تھا, وہ پرائم نمبر نہیں ہے. سو آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہول یونیورس روٹیٹ. ہاں وہ نمبر 3 4 6 9 کا میں نے بتایا تھا, وہ ہمارا وقت اور سب کچھ جو ہے وہ ٹیسلا نمبر وہ الگ کا. تو یہ الگ الگ کہانی ہے, اس کو ہم مکس نہ کریں, ٹھیک ہے. 40 کا اپنا ہے, پھر آپ وہ 40 کو الگ کریں اور وہ اس کی اسپیسیفکیشن دیکھیں. اب جس طرح سے کسی نے کہا کہ وہ تسبیح فاطمہ ہے وہ 33 ہاں 33 اور نمبر, ٹھیک ہے, کو کہتے ہیں. اور پھر باقی ایک بار آپ اس کو وہ پڑھ لیں, چوتھا کلمہ پڑھ لیں. ہمارے 4 کلمے ہیں, اس طرح ہے. ہر چیز میں نے نہیں کہا کہ ہر چیز قرآن میں پرائم نمبر ہی ہے. قرآن میں بہت کچھ ہے, جیسے وہ تھا کہ وہ 7 بالیاں ہیں اور اس میں مطلب 100 اس میں دانے ہیں. تو 100 کی بات آتی ہے, تسبیح کی بات آتی ہے 100 ٹائمس کی. تو ناٹ ایوری تھنگ از بیسڈ, پیپل ڈو دیئر ریسرچ اکارڈنگلی, اور وہ پھر وہ مطلب دیکھتے ہیں. تو وہ زیادہ تو وہ ہوتا ہے کہ جیسے آیات ہیں, ایسے نمبرز ہیں, 144 ہے, قرآن میں 144 پارے ہیں, ٹھیک ہے, سوری 144 صورتیں ہیں, اور وہ 19 کا ملٹیپل ہے. تو لوگوں نے اس کا الگ کہا کہ ٹھیک ہے پرائم تو نہیں ہے لیکن وہ ہے ملٹیپل 19 کا 19 از پرائم. تو اس لیے وہ ان کو میں نہیں مکس اپ کرتی, ٹھیک ہے. مطلب میں نمبرز کی بات جب کرتی ہوں تو مجھے نمبرز کلک کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ کہا ہے, اچھا یہ والا کہا ہے, پھر اس کو سوچتی ہوں. لیکن اٹس لائک اس کو الگ میں وہ کر لیتی ہوں. سو اٹس ناٹ اے پرائم, سو ڈونٹ مکس دیٹ. میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ میں اللہ الخالق سے کی تخلیق میں جب اللہ تعالیٰ نے 4 اتنی اسٹرانگیسٹ قسم کھائی ہیں کہ وہ 4 جو چیزیں ہیں ان کے پیچھے انبیاء علیہ السلام ہے سارے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے, اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مطلب اللہ کی باتیں ہمارے لیے اوتھینٹک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو مزید اوتھینٹسٹی دے رہے ہیں. اور پھر آگے کیا رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو آسن تخلیق کیا ہے. انسان I mean we so blessings of Allah. تو میرا پھر فوکس اس پہ تھا. تو میری جو آج کی ٹاک تھی وہ اس پہ کہ اچھا بنایا تو ہے, تو ایک تو پرفیکشن ہے الحمدللہ ہمیں نظر آتی ہے کہ ہم یعنی جس طرح ہم واک کرتے ہیں, جس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں. انگوٹھا الگ بنایا ہے کہ ہم کوئی چیز پکڑنا چاہیں تو اس کے لیے, یعنی تخلیق اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس کو آپ سوچ کے بھی حیران رہ جائے. لیکن اس تخلیق کے اندر کی جو تخلیق ہے اس کے اندر بہت کم لوگ چھانتے ہیں. تو میں نے اس کے اندر ڈگ آن کیا کہ خون تک کے ذرے تک بھی پہنچ گئی. Alhamdulillah, Dr. Farhana, it opens your mind up, and I think, Alhamdulillah, it's a very, very, it makes you want to, look after the amana that Allah Ta'ala has given us, a body created for us, and we need to be responsible for it. It's a blessing. The Creator has been very kind in blessing us with so much. And just say, and I like the idea that you're saying, you can get carried away with numbers and try to make a theory and then try to put everything into it. Yes, I made a theory, but you're not doing that. You're saying what it is, Yes. and it's the prime numbers are a source of protection, and we need to recognize that as such, based on the hadith and that we have to hand. So I think we should conclude the talk, but Sister Farhana, I want you to tell us what should be our takeaways from this, and what would you like our actions to be, and please finish with a dua as well, just if we do that to conclude the session, inshallah. Basically, for today's talk is like, obviously, like when we are doing something, right? So Allah, again going back to Allah Ta'ala kehta hai ki tum usko tadabbur nahi karte. So now, like what you do is like you have to think about, like when we are doing something, right? मैंने like in the beginning कहा था कि just tell me 3 things that you do thrice at random. खुद ही कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं,
ٹیسلا کا یہ ایسا تھا کہ ٹیسلا کی عادت تھی، اس کو 3 نمبر بہت فیسینیٹ کرتا تھا، بہت obsessed تھا. وہ گھر میں بھی جاتا تھا تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے 3 چکر لگاتا تھا اور پھر اندر جاتا. ہم ان وہمات میں نہ پڑے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں کوئی وہم کچھ نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ 7 دفعہ ہے تو آپ نے اچھا یہ آپ نے خود سے بنا لی ہے. کس طرح سے میں کہہ سکتی ہوں آپ کو کہ یہ آپ اکثر لوگ کرتے ہیں کہ یہ اتنی بار پڑھ لیں اتنی بار پڑھ لیں، وہ بدعات میں نہیں ہے کہ بدعات میں نہ پڑھیں. لیکن ہم جو اصل کر رہے ہیں اور جو کچھ بھی کر رہے ہیں تو اس کو سوچیں کہ ہم جو کر رہے ہیں اس میں کیا وجہ کیا ہے ساری بات کو، ٹھیک ہے. تو ہمیں اس کے پیچھے ہمیں ملتی ہے کہ ایک پروٹیکشن ملتی ہے. ہمیں اتنا پتا ہے کہ یہ خاص عادات جو اللہ تعالیٰ نے چنے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ وطر ہے، وطر تو پتہ نہیں کرتا ہے، وطر اور نبس کو کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جو ليلۃ القدر ان کو طاق راتوں میں تلاش کرو، وہ ساری طاق راتوں اسپیشلی ہوتی ہیں. سو اس کو بھی ڈسکلوز نہیں کیا کہ کون سی، لیکن وہ طاق ہے یہ بھی ہمیں پتا ہے. تو ہم جب کوئی کام کرتے ہیں تو ہم اس کو تھوڑا سا سوچ کے کریں اور دیکھ کے کریں کہ کر تو رہے ایٹ رینڈم، لیکن اس کے پیچھے کیا حکمت ہے. جزاک اللہ خیر. اور دعا، یس، سورہ اثر صحابہ جب آپس میں ملتے تھے تو اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک کہ وہ ایک دوسرے کو سورہ اثر سنا نہ لے. سورہ اثر ایسی دعا ہے کہ مطلب صورت ہے کہ چھوٹی سی صورت ہے. ہم نماز میں جب بھی پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دعا ہے تو ہم اس کو جلدی سے پڑھ جاتے ہیں. اس کو جلدی سے آپ پڑھ لیں تو وہ 4 رکعت کی صورت ہے، لیکن اس 4 رکعت کے اندر اتنا کچھ ہے کہ وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وہ بھی پڑھ لیتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 4 کام ہمیں کرنے کو کہے گئے. ان 4 کام میں کو پھر میں 2 اور 2 میں ڈیوائڈ کرتی ہوں. 2 آپ کے اپنے لیے ہیں، 2 لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے. تو ہم جب اس کو کرتے ہیں تو یہ پھر یہاں پہ کہیں نمبر آ جاتا ہے پرواز سے ٹوٹا. لیکن بیسکلی ہمارا جو بیسک مطلب جو ہم اپنے لیے کرتے ہیں وہ تو ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ سارے انسان جو ہے وہ قسم زمانے کی قسم کھا کے کہے سارے میں، لیکن پھر اس کی سیف سائڈ بھی بتا دی ہے. تو جب ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس میں ہمارے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو ہمارا کام ایمان لانا اور وہ کرنا، لیکن اس کے ساتھ جو 2 کام ہیں وہ ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، جس میں وہ تواصوا بالحق ہے اور تواصوا بالصبر. یہ میں آج جو سسٹر فریدہ کی بہت مشکور ہو کہ ایک موقع دیا کہ یہ پارٹ اوور تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر ہے کہ ہم سچ بات بتاتے ہیں اور صبر کو تلقین کرتے ہیں. اور بھی بات تو یہ ہمارے لیے ایک بہت امپورٹنٹ یعنی سورہ جو ہے کہ اگر ہم نے اس قصور سے بچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تو یہ 4 کام مجھ سے کرنے ہیں، 2 اپنے لیے اور 2 لوگوں کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. جزاک خوش اللہ رہیں خیر. Amazing session. السلام ورحمۃ اللہ.